Good morning, girls. In the last lecture of Java, we learned about how to do inheritance in Java, right? આપણે inheritance Java ની અંદર કેવી રીતે apply કરી શકીએ છીએ એ clear કર્યું, and also cleared one fact that a multiple inheritance is not possible in Java. Only you can do multi-level inheritance, and we had gone through the simplest example of inheritance. Single level સુધીનું આપણે inheritance નું એક example cover કર્યું હતું. Now today I am going to show you a multi-level inheritance example. So let us directly switch to NetBeans. NetBeans માં જઈએ આપણે. Our previous program is, I am showing you the previous program. Here it is, right? In the last lecture we had gone through this example. Class A, it has two variables and one method, show ij, and class B is extended from class A. Here class A is our super class and B class is extended version of class A, and class B is also called child class or inherited class. Class B is having their own properties. The object of this class can access all the properties of class A, as well as it has some unique properties as well, right? As you can see, K is a variable defined in class B. Same way show K and sum. These two methods are declared in class B. The same example will continue for multi-level inheritance. Let me switch to new program. Again, as you can see, class A I have defined. આપણે class A define કર્યો છે. જે લાસ્ટ પ્રોગ્રામ હતો એમાંથી મેં કોપી અને પેસ્ટ કરેલું છે. ઓકે, એટલે class A define કર્યો. It has only single variable I of type integer, right? And I want to display the value of I, so I have created one method with name show I, right? In this method only single line is coded, that is system.out.println, nothing else. This will display the value of I on the screen whenever we call this method with the help of object of A, B or C. Okay, now class B. In class B, as you can see, I have used extends keyword. With the help of this keyword we can extend the property of class A over here. Here class A is a super class of class B, right? It is derived from class A. class B છે, આપણે એને A માંથી derive કર્યો છે, એટલા માટે આપણે અહીંયા extends keyword નો use કર્યો છે. Now as you can see here, I have defined one variable integer j and one method show j. Again, this method is for displaying the value of j only, nothing else. આપણે અહીંયા j ની value print કરાવી છે, right? This is single level inheritance જે આપણે ગઈકાલે પણ example માં જોયું હતું. Now here I have defined one more class, class C, which is extended from class B, right? The property of class B is inherited over here. ક્લાસ સી છે એને આપણે બી માંથી એક્સટેન્ડ કર્યો છે, એટલે કે બીની બધી પ્રોપર્ટી આપણને ક્લાસ સીની અંદર એક્સેસ કરવા મળશે. અહીંયા એક ક્વેશ્ચન આવે છે કે જો આપણે ક્લાસ સીને બીમાંથી એક્સટેન્ડ કરાવીએ છીએ તો સીની અંદર આપણને જે સુપર ક્લાસ છે એટલે કે ક્લાસ એ છે એની પ્રોપર્ટી એક્સેસિબલ થશે કે નહીં, રાઈટ? As you can see that B is extended from A and C is extended from B. તો પછી અહીંયા our question is whether the property of A is accessible with the help of object of class C or not. C ના object through આપણે A ની property છે એ access કરી શકશું કે નહીં. એનું reason છે અહીંયા કે B છે એને આપણે A માંથી extend કર્યો છે અને C ને આપણે B માંથી extend કર્યો છે. તો એ વસ્તુ possible છે. Let us see. આપણે પહેલા C ના unique members જોઈ લઈએ. Let us see the unique member of class C. It has one variable with name integer k, right?
and one method is also declared with name show k. This is only for displaying the value of k, nothing else. અહીંયા બીજું કોઈ કોડિંગ આપણે કરેલું નથી. One more method I have defined inside the class C, that is void sum. This will display the addition of I, j and k through this method, right? This method will display the total of I, j and k. તો આ મલ્ટી લેવલ થઈ ગયું. એક મેઇન જે ક્લાસ છે, સુપર ક્લાસ છે, એમાંથી આપણે ક્લાસ બી ને ડિરાઈવ કર્યો, બીમાંથી આપણે સી ને ડિરાઈવ કરેલું છે. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ મલ્ટી લેવલ ઇનહેરિટન્સ. હવે આપણે મેઇન ક્લાસ ડિફાઇન કરીએ. Let us define our main class, which is having a main method, as you can see on the screen. Class simple inheritance આપણો main class છે કે જ્યાંથી આપણે આપણું execution છે એ start કરશું. We'll start our execution from this class because this class is having a main method, right? Public static void main. Now create one object of class A. આપણે એક object create કરવાનો છે A ક્લાસનો. A ક્લાસનો જે object છે એનું name છે super ob. Here the object of class A is defined with name super ob, right? Super ob. The name of object of class B is defined as sub ob, and the name of object of class C is sub object 1, right? આપણે super object create કર્યો, sub object class B નો sub object create કર્યો અને class C એનો sub object 1 create કર્યો છે. Now super object I is equals to 10, right? અને એના પછી આપણે એને ડિસ્પ્લે કરાવીએ છીએ. તો આ થઈ ગયું system.out.println content of super object super ob.show I. આ મેથડ છે એ I ની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરશે. Here I have assigned a value to I. I is a part of class A, right? And that's why we can call this variable over here with the help of object of super class. As you will put the dot over here, this will display all the methods and variables in the list, right, which are accessible with the help of this object. Now assignment to the variable j, subobject dot j is 20. આપણે j ની અંદર વેલ્યુ અસાઇન કરીએ છીએ, રાઈટ? and we want to print a value of j. તો અહીંયા આપણે j ને પ્રિન્ટ કરાવશું. again it is very easy, subobject dot show j, right? આનાથી તમે પ્રિન્ટ કરાવી શકો. okay, similarly subobject 1 dot k is declared in class C. This is a private property or private we can say unique property of class C, which are not accessible with the help of sub-object and super object, right? Super object and sub object થી આપણે k ને એક્સેસ કરી શકશું નહીં because it is derived in class C, right? ચલો હવે એને ડિસ્પ્લે કરાવીએ. for that we will write okay, આ જે છે એ k ની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરશે. now આપણે ઇન્હેરિટન્સનો કન્સેપ્ટ અહીંયા હજી આવતો નથી. બધાને પોતાના વેરિયેબલ્સની વેલ્યુ અસાઇન કરી બધાને એની મેથડથી વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવી. બટ હિયર એઝ યુ કેન સી ધ પર્પઝ ઓફ મલ્ટિપલ ઇન્હેરિટન્સ, વી કેન નોટ સી ધ પર્પઝ ઓફ મલ્ટિપલ ઇન્હેરિટન્સ ઇન ધીસ પ્રોગ્રામ. હવે આપણે એ પણ અહીંયા ઇન્સર્ટ કરાવી દઈએ, રાઈટ? તો એના માટે હું લઈશ સબ ઓબ્જેક્ટ જે તો મેં ડિફાઇન કર્યો જ છે. હું અહીંયા
સબ ઓબ્જેક્ટ ડોટ આઈ પણ ડિફાઇન કરી દઉં છું. ધીસ ઇઝ લીગલ. અહીંયા એરર આવશે નહીં. કેમ કે બી છે એને આપણે એમાંથી એક્સટેન્ડ કરાવેલો છે. તો all the members of class A can be accessible with the help of object of class B, right? So we can access the variable I with the help of sub object, right, which is an object of class B. This is valid. And evi જ રીતે similarly you can call sub object dot show I method with the help of object of B, right? Again, because this class B, I'm talking about class B is derived from class A. So all the property of class A we can acquire in class B. So all the properties of class A can be accessible with the help of object of class B, right? So એ પણ થઈ ગયું અહીંયા. Now in the similar way you can આપણે આ વસ્તુ કરી શકીએ, રાઈટ? J equals to 8. કેમ કે C જે છે એને આપણે બીમાંથી ડિરાઈવ કરેલો છે. તો all the properties of class B are accessible in class C. આપણને ખ્યાલ જ છે, right? But what about I? I is a member of super class, right? તો C ને આપણે A માંથી ડિરેક્ટલી ઇનહેરિટ કરેલું નથી. તો અહીંયા જોઈએ કે સબ ઓબ્જેક્ટ 1 કે જે C નો ક્લાસ છે ડોટ I accessible છે કે નહીં? યસ, હિયર I is accessible. I equals to હું અહીંયા આપી દઉં છું 10. This is valid statement, right? C જે છે એની અંદર એની પ્રોપર્ટી પણ એક્સેસિબલ છે. આવું કેવી રીતે છે? ઇનડિરેક્ટલી આપણે એની બધી જ પ્રોપર્ટી સીમાં એક્સેસ કરાવી શકીએ. એ છે એ બીમાં ડેરાઈવ છે, બી છે એ સીની અંદર ડેરાઈવ છે. એટલે અલ્ટિમેટલી વી કેન એક્સેસ or we can acquire all the properties of A into C, right? તો આ વેલિડ છે. Now you can do the addition of I, J, K. તો એના માટે આપણે સબ ઓબ્જેક્ટ જે છે એની ટોટલ મેથડને કોલ કરાવશું. સબ ઓબ્જેક્ટ 1 ડોટ સમ, રાઈટ? અને અહીંયા કન્ટેન્ટ પણ આપણે ડિસ્પ્લે કરાવશું. You can even access show I with the help of sub object 1 sub ob1 dot show I. This is valid, right? Similarly we'll print the value of J sub object 1 dot show J. જે છે એ B ની પ્રોપર્ટી છે, એને પણ આપણે એક્સેસ કરાવી શકશું, રાઈટ? ફ્રોમ ક્લાસ A આ છે ફ્રોમ ક્લાસ B. I mean derived from class A, derived from class B, and their own unique on property, on feature we can say, right? Again this is on feature. હવે આપણે એને રન કરાવી. Let me remove this all. You can see the output content of super OB જ્યારે આપણે ખાલી I ને ડરાઈવ કરાવ્યો છે અને I ને પ્રિન્ટ કરાવ્યું છે, right? With the help of this only, આ 3 લાઈનથી. ઓકે, then content of sub object એટલે કે B ક્લાસ જે છે એને કોલ કરાયો છે I7 J20. memory will be allocated for I and J both.
as this object is derived from class A, right? Now third one is content of sub object 1, which is an object of class C. તો એના માટે I ની value 10, J ની value 8, K equals to 30, and sum of all these three variables is 48. Clear? તો આવી રીતે તમે બીજી બધી પ્રોપર્ટીઝ જે છે, બીજા ક્લાસની પ્રોપર્ટીઝ જે છે એને કોઈ પણ ક્લાસની અંદર એક્સ્ટ્રા ફીચર્સ એડ કરાવી અને એક્સેસ કરાવી શકશો, right? So this is very simple example of multiple inheritance. તમારે આ તમારી નોટબુકમાં જર્નલમાં I mean લખવાનું છે. હું 1 મિનિટ માટે તમારી સામે સ્ક્રીન પર આને સ્ટડી કરું છું. So you can write it properly in your journal. Program number 48, example of multi-level inheritance. Okay, let me scroll it up to line number 20. Line number 35. Line number 52 and fine. That's it. Now let us go ahead. These both examples are done, right? Now member access and inheritance. Member access and inheritance. A subclass includes all the members of its superclass, but it cannot access those members of the superclass that have been declared as private member, right? After starting now, in the beginning of this chapter we learnt about access specifiers: private, public, default and protected, right? So here we are talking about private members. What this line is saying: a subclass includes all the members of its superclass. Superclass na બધા જ member છે subclass માં include થઈ શકે, except that which are declared as private member, right? જે superclass ના private member છે એના સિવાયના બધા જ members છે એ extended class ની અંદર એટલે કે derived class ની અંદર access થઈ શકે. Class A એનો એક example જોઈએ. Class A integer I and private integer J, right? Integer I છે એ આપણો default variable છે, whereas integer J is a private member of this class. Private member of this class. Okay, and one method is also declared inside this class, void set ij, for setting the value of I and J. As you can see, this method is having two parameters, x and y, right? Integer x, integer y, respectively will assign the value of x to I and y to J, right? Now class B is extended from class A. Here class A is a super class and class B is a normal derived class, right? And it has one variable with name total, and the data type of this variable is integer. Now sum is a method declared inside class B. This is a member variable of class B, right? Here we want to do the total of I and J inside the sum, but as you can see I have mentioned one comment: error J is not accessible, right? Why I have written like this, error J is not accessible? Because as you can see, J is a private member of class J, right? And private members are not accessible outside the class. It can be accessible inside the method of that on class only, right? એ જે ક્લાસ છે એના પોતાના ક્લાસની અંદર જે મેથડ ડિફાઇન થયેલી છે, that methods only will be able to access the private member variable of that particular class, right? તો અહીંયા આપણે જેને એક્સેસ કરવો હોય તો સેટ આઈજે ની અંદર થઈ શકે, but this member variable is not accessible outside the class A. એની outside આપણે J ને એક્સેસ કરાવી શકશું નહીં.
જોઈ શકો છો કે આપણે જે છે એને એક્સેસ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ. જુદા જુદા આપણે એક્સેસ સ્પેસિફાયર અહીંયા મેન્શન કરીએ છીએ. લેટ અસ બિગિન વિથ પ્રાઇવેટ. પ્રાઇવેટ હશે તો આપણે એને રન કરીએ. રન યોર ફાઇલ. યુ કેન સી એન એરર શું છે એ જુઓ અહીંયા. J has a private access in A, so it is not accessible outside your class, right? As I already written over here, this will cause an error. J is not accessible, right? Now change the access specifier of J. See, private લખવાથી તમે અહીંયા encapsulation નો concept apply કરી શકો છો. You can apply the concept of encapsulation through giving an access specifier private to any member variable or any member method, right? Remove the private keyword. એની જગ્યાએ હું અહીંયા કંઈ જ નથી રાખતી. It is default, right? If you are not specifying any access specifier before the declaration of variable or method, by default it will take default access specifier, right? So the meaning of default is all the member of that class can be accessible inside the package, right? Outside the package they are not accessible. Run your file. Constructor અહીંયા આપવું પડશે. Run your file and you will get an output, right? Now declare this member as a public. You will get the same result. As you know that public members are accessible outside the class, even inside your package, anywhere in your package, even outside the package also. Here it is, the result you can see on the screen, 22, right? So in this way you can use access specifier as per your requirement in your program, right? આપણે અહીંયા public, protected, private અને default ચારે ચાર જે access specifier હતા એક વેરિયેબલ ઉપર અપ્લાય કરીને જોઈ લીધા. Even you can apply this access specifier to any of this method, right? તમારે એ મેથડને પ્રાઇવેટ બનાવી હોય એટલે કે ક્લાસની આઉટસાઇડ એક્સેસ કરવા દેવી નથી. ઇન દેટ કેસ યુ કેન ડિક્લેર દેટ મેથડ એઝ અ private member of that class. Let us switch to our document. Here the summary is given. Inheritance summary. Inheritance means object of one class acquires the property of another class. A class that is inherited is called superclass, and the class that does the inheriting is called a subclass. તમારે વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. આ ક્વેશ્ચન તો એક્ઝામમાં એવરી યર આવે જ છે. રિપીટેડલી દે આસ્ક ધીસ ક્વેશ્ચન, રાઈટ? વિધાઉટ ધીસ ક્વેશ્ચન ધ પેપર ઇઝ નોટ કમ્પ્લીટેડ. એટલે તમને હર વખતે આ ક્વેશ્ચન છે એ જોવા મળશે. તો આનું એક એક્ઝામ્પલ છે એ પ્રિપેર કરી રાખજો. ઇવન ઇન યોર જર્નલ્સ નોટ ડાઉન ધીસ ટુ પ્રોગ્રામ્સ. આ બે છે જે તમારે પ્રોગ્રામ નોટ કરી લેવાના છે. પ્રોગ્રામ નંબર 48 એન્ડ પ્રોગ્રામ નંબર 49. Let me keep this program in front of you for a while, જેથી તમે એને પ્રોપરલી તમારી જર્નલમાં નોટ કરી શકો. ઓકે, next આપણો ટોપિક છે constructor in inheritance. In the next session we will meet with new topic. See you in the next lecture. Thank you.